குட் ஈவினிங், வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன் டுடே செஷன் நம்ம ஒரு பேசேஜ் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இது நல்ல பேசேஜ், அருமையான ஒரு பப்ளிகேஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம், சயின்டிஃபிக் அமெரிக்கன் சொல்லிட்டு. இப்போது இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? ஹவு டு வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? We are going to do this, right? So let us just see. Now, cleaning water naturally the ancient Maya way. The ancestral Maya lived in better harmony with the environment and kept water clean naturally. We can learn from them. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டைட்டில் இருக்குது. There is also a byline. அதனோட சம்மரி, பேசேஜோட சம்மரி இதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போது what does the author want to say through the passage? சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு படம் பார்க்குறீங்க, 3 மணி நேரம் பார்க்குறீங்க. சரிங்களா? படம் ஹால்லேருந்து வெளியில் வரீங்க. somebody asks you, how is the film? Can we watch that? அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? 3 நிமிஷத்தில் you will tell the summary. Correct or not? Same way, what we are going to do is, we are going to go through this and how do we make sense of it? அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? டைட்டில் பார்த்துருக்கோம், பைலைன் பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? இதுலேயே நமக்கு ஒரு சென்ஸ் வந்துருது. ஆத்தர் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னா, தண்ணீரோட மகத்துவம், தண்ணீரோட இம்பார்ட்டன்ஸ், த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் சம் ஏன்ஷியன்ட் பீப்புள், ஹவு தே டிட் தட், கேன் வி ரெப்ளிகேட் தட், அவங்கள மாதிரியே நம்ம இதை பண்ண முடியுமாங்கிறத ஆத்தர் சொல்ல போகிறார். சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு படம் இங்கே இருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் அ வாட்டர் பாடி. நல்லா ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பற்றி பேசுகிறாரு. இட் இஸ் அ லேக் அண்ட் தெர் இஸ் அ பேர்ட், ஓகே, a jacana, sometimes called a lily trotter, navigating among white lilies in Guatemala. சரிங்களா? ஸோ இது வாட்டர் பற்றி தான் இங்கே இருக்க போகிறதுங்க, நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். இப்போ let us go on. அப்படியே நம்ம இது எத்தனை பேராகிராஃப்ஸுங்கிறத பார்க்கலாம். சரிங்களா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then we have 11th one, 12th one, 13th one, and the last paragraph is just one sentence. Okay, we have in all 14 paragraphs. Okay, that is the structure of the passage. இப்போ இந்த பேசேஜோட எத்தனை பேராகிராஃப்ஸுங்கிறத பார்த்துட்டோம். 14 பேராகிராஃப்ஸ் இருக்கு, கஷ்டமா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம். ஆத்தர் என்ன சொல்றாருங்கிறத ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். பாருங்க. இப்போ the very first paragraph, let us go through that. Water is life. That's why we need to take care of it. Even plentiful water supplies are moot if they are undrinkable. Climate change, pollution, and growing populations only add to the urgency of maintaining adequate water supplies and water quality for humanity. So, water is life. தண்ணீர் இல்லாமல் வாழ முடியாது. அதனால தான் நம்ம அதை ஜாக்கிரதையாக பாதுகாக்கணும். There are some issues here. Climate change, pollution, அதெல்லாம் issues. அதனால தான் ஆத்தர், இப்போ issues இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, there are no problems. Then why is the author going to write this passage? Water is life. We are dealing with water in a very correct manner. அப்படின்னா இதை எழுத போகிறதே கிடையாது. So why the author is saying, so water is life, everyone knows. இப்போ வாட்டர் இஸ் லைஃப்னு சொல்றதுக்காக இந்த பேசேஜ் எழுதுகிற ஆத்தர் கிடையாது. ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அதனால தான் அந்த அர்ஜென்சி இருக்கு. we are going to maintain water, we have to be careful, the author says. ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, the very first paragraph, the author says water is life, we have to carefully manage water because of all these problems. Climate change is there, this is that, that is there. So the author, the very first paragraph introductionங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எந்த பேசேஜ் நீங்கள் படித்தாலும், ஒரு ஆர்டிக்கல் படிக்கிறீங்க, நியூஸ் பேப்பரில், மேகசின் படிக்கிறீங்க, நீங்கள் அந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஆத்தர் வில் லே டவுன் த கான்டெக்ஸ்ட். நான் இதை தான் சொல்ல போகிறேன், இந்த ஃபாலோயிங் பேராகிராஃப்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் திஸ்ங்கிறத ஆத்தர் சொல்லிடுறாரு. அதனால இன்ட்ரோடக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
இப்போ அடுத்தது பாருங்க, after doing archaeology for 35 years in Belize, focusing on the ancestral Maya, I have learned a great deal about living sustainably with water. I have learned that they lived in better harmony with the environment and kept water clean naturally. We can learn from them. We must. So இப்போ வந்து ரைட் நவ் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா சரியான விதத்தில் பண்ணலை. ஆனால் ஆத்தர் சொல்கிறாரு, நான் இந்த பேசேஜை எழுதுகிறேன், என்னோட அனுபவம் என்னன்னா ஆர்கியாலஜி. ஸோ civilizations, archaeology is the study of civilizations. So the author has come in touch with the Mayan civilization and how did they deal with water. Adapati we are going to, and author says through the passage we can learn from how Mayans dealt with water. சரிங்களா? So Mayan way of civilization. So இப்போ வந்து ஒரு சம்மரி நீங்க மனசுல வந்திருக்கும். Everyone has this in mind. What is the purpose of the authors writing the passage? Water is life. Yes, it is essential, it is crucial, and what we have a lot of problems. We need to manage water, and the Mayan civilization, they are the leaders in that. We are going to follow them. That is what the author says. Okay, and now skim through quickly. இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to go through this very quickly because இதெல்லாம் வந்து examples. How they did that. Sorry, we are going to follow Mayans, we have to learn from Mayans. So how did they do that? That is given there. Especially look at the first lines and the last lines of this paragraph. See, for example, before the arrival of the Spanish invaders in the early 1500s in Central America, the Maya engaged with environment differently for millennia. ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கிடையாது, மில்லியன்னா 1000. ஸோ மில்லேனியனா ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் அவங்க வந்து ஒரு some form of civilization. Correct or not? So that is why we have to follow them. Hey, they did it for 1 day, they did it for 1 year, they did it for 10 years. No, it's something very short period. But they were very successful. சரியா? ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப வருஷமாக பண்ணாங்க. அதனால தான் இட்ஸ் a very very important thing that we follow them. சரிங்களா? ஸோ ஒரு பேசேஜ் நான் பார்த்தீங்கன்னா, so the title is important if there is a title, and the introduction is important because the author is laying the context there, and then critical lines. So in this paragraph we are looking at the first few lines and also look at the last few lines. The Maya celebrated these connections through renewal ceremonies where they aimed for forest collaboration, not forest management. So forest management na enna aidum, kaada vandu na paathukuren, I am going to look after the forest. No, it is collaboration with the forest. The forest is your friend. சரிங்களா? So collaboration is a very important word. So how did they manage that? How did they do that? How did they conserve water? They had respect. See, respectful relations. So they treated everything as a friends. Okay, I will manage you, I will take care of you. No. I will collaborate with you. You are already there. I am in relationship with you. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். And then let's look at the next one. They engage with water the same way, asking permission from earth gods. Can I use you? சரிங்களா? ஒரு லேக் ஏரி இருக்கு, can I use you? மனசளவில் ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிப்பாங்க. ஓகே, மேபி they conducted a ceremony. ஸோ அதுக்கப்புறம் they started using. அந்த மாதிரி ஒரு மரியாதையோடு அது யூஸ் பண்ணாங்க. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. அண்ட் தென் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன, இதனோட சாராம்சம் சம்மரியை நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். ஸோ we are in a position where we have to take care of water resources. And how do we do that? We have ancestors, பழைய காலத்து ancient civilization, and that is the Mayan civilization, and they respected resources, they worshipped God, nature, and now we are coming to the next one. இது வந்து ரொம்ப, அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, any passage or article, we are going to go through the first few lines of every paragraph because the rest of the paragraph will revolve around the first few lines. அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பாருங்க, self cleaning reservoirs or constructed wetlands as they are now known supplied tens of millions of Maya in the classic period. So
அவங்கள இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டட் வெட்லேண்ட்ஸ், இப்போ வெட்லேண்ட்ஸ்னு என்ன அர்த்தம், அது வந்து எப்போவுமே தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வெட்லேண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேக் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வெட்லேண்ட். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வெட். ஓகே, மார்ஷ், சரிங்களா, சகதி, அந்த மாதிரி. ஆனால் தீஸ் வெட்லேண்ட்ஸ் தே themselves constructed, ஓகே, ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரீட்டிங் வாட்டர். இந்த வாட்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி சுத்திகரிப்பு பண்ணுறது, சரியா, வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். இதை பாருங்க, much of that rain that fell percolated through pores leaving little surface water. அது எல்லாமே உள்ள உறிஞ்சிக்கும். மண் வந்து the soil used to absorb. That is what is given here. And now let's look at the next one. That's why, see, இதுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு பாருங்க, இதில் அழகா பாருங்க. Much of the rain that fell during the 7-month wet season there percolated through porous limestone bedrock leaving little surface water, and then that is the reason why the reservoirs endured. Endured is a simple word which means lasted. ரொம்ப வருஷம் இருந்தது. இதனால தான். ஸோ இது கனெக்ஷன் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக ஆத்தர் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேசேஜஸ் நீங்கள் படிக்கும்போது the previous paragraph and the next paragraph they are always connected. Sometimes there is a contrast. அப்போ வந்து பட்டுங்கிற மாதிரி வரும். இப்போ that's why க்கு பதிலாக however or but வந்து என்ன அர்த்தம், the idea in the previous one and the idea in this one are different. சரிங்களா? Okay, now let us just continue. So till now the author talks about how the Mayans, okay, இந்த Mayans வந்து எப்படி வந்து தண்ணீரை வந்து சேமிச்சாங்க, தண்ணீரை வந்து எப்படி அழகா உபயோகப்படுத்தி அது வந்து வீணாகாம, and it also rain fell into that and that replenished, renewal, திரும்ப புதுப்பிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்ட். சரி, இப்போ பாருங்க, அடுத்தது பாருங்க, பட் ஹவ் பாருங்க. இப்போ பட் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இப்போ however பட்னு அந்த மாதிரி இது வந்துடுது பாருங்க. ஹவு டிட் த மாயா மெயின்டைன் வாட்டர் குவாலிட்டி ஃபார் மோர் தென் 1000 years. ஸோ 1000 வருஷங்கிறது ரொம்ப நீளமான ஒரு காலம், ரொம்ப பெரியது. அது எப்படி இதை வந்து ஒரு நாள் 2 நாள்லாம் எல்லாருமே பண்ணலாம். இது வந்து எப்படியா, how did they do that for such a long time? இதுக்கு வந்து author, because the author is an archaeologist, so by applying the knowledge of the tropical environment to design self-cleaning reservoir. So reservoir ங்கிறது என்ன, it is linked to the word reserve. ஓகே, ரிசர்வ்னா யூ நோ பேலன்ஸ். நம்ம பைக்லாம் ஓட்டுறோம் இல்லையா, ரிசர்வ்ல இருக்குப்பா, பெட்ரோலில் போய் இது பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ரிசர்வாயர், ஸோ ரிசர்வாயர் மீன்ஸ் டேம். ஓகே, ஸோ த டேம்ஸ் தே கிளீன்ட் தெம்செல்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have RO plants, effluent water treatment plants, they use chemicals. இங்க பாருங்க, no chemicals were needed like water treatment plants use today. So the author says, recommends that we change our present style. நம்ம இப்போ இருக்கிற ஸ்டைலை மாற்றுங்கன்னு ஆத்தர் சொல்கிறார், வேற ஒன்றும் இல்லை. we need to follow what the Mayans did. Do it in the natural way, nature. இதுலேயே போட்டுக்காரு பாருங்க, microbial assemblages. See, we know the word assembly, right? Everyone assemble here, that means what? Congregate here, come together in this place. So what is assemblage? Assemblage is a group. So the microorganisms, bacteria, etc., they themselves clean the reservoir. அதுதான் இங்க போட்டு. ஓகே, இதுல ரொம்ப முக்கியம் அந்த பட் பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா, their waters did not turn stagnant or into breeding grounds. So these constructed wetlands ஒரு பிரச்சனை வருமே. ஓகே, தண்ணி தேங்கிட்டே இருக்கும், மஸ்கிட்டோஸ், ஓகே, கொசு அதில் உற்பத்தி ஆகாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். அதுக்கும் தி ஆத்தர் சேஸ் ஹியர், they did not turn into breeding grounds. Nutrients like nitrogen and phosphorus did not amass, okay, constructed, and they use natural processes. So everything is natural. Okay, now let's look at the next one. It just goes on. So this one talks more about the constructed wetland because that is a solution to the problem. So that is why the author dedicates more paragraphs for that. Work together to maintain water quality. No chemicals are involved. The microbes
right? Microorganisms, they themselves do that. அதுதான் கொடுத்துருக்காருங்க. இது வந்து இதெல்லாம் வந்து you just have it in mind. Don't spend too much of energy and time on this. Okay, it is saying how they work. How do the microorganisms work? By absorbing nitrogen and all that is given there. Okay, that is a natural process. So don't have all that in mind. Okay, we will do a recap at the end now. Okay, now let's go to this. The ancestral Maya knew water was clean when they saw water lilies. So they constructed wetlands and natural processes, and then water lilies came up. When the water lilies bloomed, they knew we are in the right direction, because the water lilies are very sensitive plants. It's given here. So sensitive aquatic plants, right? See, in this entire topic is about water, correct? We have the word wetlands, we have the word water, we also have the word aquatic, right? Aqua means water, we all know. So this is the theme, the thematic word. Okay, now let's look at these. These constructed water ecosystems are amazing and are relevant and vital for future water needs. So when the author says they are amazing and relevant, it means we are going to, how great? No. Step beyond that. How can you harness them for today's needs? They are relevant. Okay, the Mayan civilization, it occurred millions of years ago. No. They are relevant for you also. Why don't you follow them? That's what the author says. They don't need chemicals, correct? And now let's look at the next one. One possible issue in using constructed wetlands is the greenhouse gas emissions. So on the நாமளா ஒரு wetland water treatment-காக யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, the gases inside from the soil, they come upwards. That's what the author is saying. However, it can be mitigated. Okay, we are going to cover words. Ana, this is an issue, and then saying mitigated. Abdina enna artham? Vocabulary in context pathina, it means only reduced. So the problem can be reduced. That's what the author says. See, I may not know mitigated, but still, from the context, I can understand that it means reduced. Sarikla, by harvesting aquatic plants that can be used as fertilizer. Okay. So the author talks more about how we need to follow the Mayan civilization in the ways that they used water, harnessed water resources. The Maya did not waste water. Okay, அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் see, இது வந்து author says, okay, we have a problem. As an archaeologist, I can tell you that we can follow the Mayan civilization. And how did they do that? What were their methods? There were some issues, but yes, there are some solutions also. So it's time tested. Why time tested? It lasted for more than 1,000 years. Okay, not for 1,000 days, but 1,000 years. So a very long period, time tested. And now the author is saying, hey, enough of theory. We are going to start doing it. Okay, because that means the author is going to wind up. Okay. How long are we going to say the same thing, but we are going to act upon it? நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கணுங்கிற பாருங்க. Where can we start following their lead? Okay, what is the first step? So the author talks about the first step here. One idea is to voluntarily transform some of the over 10 million swimming pools in the US alone. ரொம்ப அழகா the author arrives at this, says, constructed wetlands நாமளே உருவாக்கணும். ஆனா let us not go to some virgin or new land and do it. நிறைய ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு, அழகா இருக்கு, அதை வந்து நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறார். சரியா? people could still swim in them. ஸோ அது இயற்கையாக அதை மாற்றிடணும் ஃபார் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட், பெருசாக இருக்கும். companies are already doing it அப்படிங்கிறார். only thing is it should become a people movement. That's what the author says. Let's take it to the next level. So companies are doing it within their premises. Let's take it to the next level. Families, communities, எல்லாரும் அடித்தள கிராஸ் ரூட் லெவலில் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார். அப்புறம் ஆன் த குளோபல் ஸ்டேஜ், இப்போ யூஎஸ் பற்றி மெயினாக பேசியிருக்காங்க, பர்டிகுலர் கண்ட்ரிஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, குளோபல் லெவலில் இன்க்ரீசிங் த யூஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், a technology humanity perfected
இப்போ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இந்த மாதிரி பேசேஜஸ், அதாவது ஒரு பேசேஜ் எப்படி புரிஞ்சுக்கணுங்கன்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு ஹைஃபன் லாங் டேஷ் இருக்குது, இங்கே ஒரு லாங் டேஷ் இருக்குது. It is as if இங்கே வந்து there is an open bracket, இங்கே close bracket. So whatever information is here, that is additional information கணக்கு. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, அடிஷ்னல். அதை நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So on the global stage, increasing the use of these kind of CWs would also fulfill United Nations Sustainable Development Goal 6 to ensure access to clean water for everyone and encourage the participation of local communities. Okay, when people get involved, not just the government or companies, everyone, அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கார், families, communities, everyone gets involved, and then everything is going to change. The ancestral Maya and today's civil engineers can show us the way. அப்படின்னா ஆத்தர் வந்து ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்கிறாரு, water is an issue, we need to, the way we are using water is an issue, we need to look at it differently, and the leaders are there, Mayan civilization, and what are their methods and how can we follow them. First step is given here, a lot of swimming pools, they can be converted, transformed into wetlands அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And then the author very positive. So இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கிள் நீங்கள் படிக்கும்போது நாம் என்ன பண்ணணும்னா அதனோட சாராம்சம், வாட் இஸ் த சம்மரி ஆர் எசன்ஸ், தட் வி நீட் டு ஹேவ் இன் அவர் மைண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ திஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறீங்க, ஒரு இமெயில் இருக்குது, வெரி லெங்தி இமெயில். ஓகே, யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்கிம் த்ரூ குவிக்லி அண்ட் வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் தட் யூ நீட் டு ரிட்டைன். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, whenever you go through this kind of passage, you are going to have the summary in your mind. Not only that, you are going to look at some particular words. இப்போ 2-3 வேர்டு ரொம்ப அழகான வேர்ட்ஸ் இருக்கு, அங்கேயே அண்டர்லைன் ஆகிருக்கு பாருங்க. persevered, PER, அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், persevereனா persistன்னு அர்த்தம், கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறது. ஸோ persevere means to persist or work hard. அப்புறம் drought. Okay, so that only means தண்ணி இல்லாத ஒரு நிலை, water scarcity. And then அதுக்கப்புறம் வேற ஏற்கனவே ஒரு வேர்டை பார்த்தோம், endured. இங்கே பார்த்தோம், endure is to last long, is very durable. And this word mitigated, okay, we already got the sense in the context itself. It means to reduce, because there is an issue, and then however, that means it has to be something positive. So mitigate is just to bring down the severity of a problem, to reduce. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். இது actually it's a very simple passage. Okay, the author has not used a lot of difficult words. ஆனால் நம்ம ஒரு இது படிக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அதனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை பேராகிராஃப்னா குயிக்காக பார்த்துட்டு, தி இன்ட்ரோடக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தி ஆத்தர் இஸ் லேயிங் டவுன் வாட் ஹி ஆர் ஷி இஸ் கோயிங் டு சே இன் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேசேஜ், அதை மனசில் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி முக்கியமான இதில் வந்து இது பண்ணணும், புரியுறதுங்களா? அதே மாதிரி whenever a lot of examples are given and in-depth treatment of the method, you don't focus much on that. Okay, just get the summary and also learn a lot of new words. Okay, if mitigated or mitigate is the root word, right? Mitigated is the past. So mitigated is a new word, learn that. Okay, so இந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கும்போது நியூ வேர்ட்ஸை நீங்கள் நிறையா கற்றுக்கோங்க, that will be very useful. So thank you very much for your time, good luck, thanks.